హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రౌడీ క్విట్స్. ఈరోజు మన వీడియోలో ఎడువేట్ యాప్ బుక్స్ గ్రేడ్ 1 బుక్స్ వాల్యూమ్ 2 సెట్ కూడా చూపిస్తా అని చెప్పాను కదా, అవి ఎలా ఉన్నాయో చూద్దామండి. వాటి రివ్యూ కూడా చూద్దాం. ఐడియా వస్తుంది అందరికీ వెదర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆర్ నాట్. సో లిస్ట్ ఆఫ్ బుక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు వాళ్ళు. అకార్డింగ్ టు ద totally 7 books they provided, total quantity 7. అందులో వచ్చేసి మ్యాథ్స్ వర్క్ బుక్ ఇంతకు ముందులానే సేమ్ వర్క్ షీట్స్ ఇచ్చారు. డిఫరెంట్ వర్క్ షీట్స్ ఫర్ ద ఎడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్స్ అండ్ పజిల్స్. sides and corners for the shapes. అలాగే 1 notebook ప్రొవైడ్ చేశారు అందులోనే. అండ్ దిస్ ద ఇంగ్లీష్ వర్క్ బుక్లో డైరెక్ట్ వీళ్ళకి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కోసమే ఇచ్చేసారు. సో హౌ దే కెన్ గ్రాబ్ ఎంతవరకు అన్నది నాకు ఐడియా లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఏజ్కి వాళ్ళు సెంటెన్స్ చేయడం అనేది ఇట్స్ ఎ బిగ్ థింగ్. బట్ ట్రై చేయడంలో తప్పలేదు కాబట్టి మేబీ ఇచ్చి ఉండొచ్చు, ప్రాక్టీసింగ్ అవుతుంది అని కూడా అనుకొని ఉండొచ్చు. సో దిస్ ద ఇంగ్లీష్ వర్క్ బుక్ కంప్లీట్లీ విత్ ద ఫోనిక్స్ అండ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ పార్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఇందులో గుడ్ థింగ్ ఇదే అండి. వర్క్ బుక్తో పాటు వాళ్ళు నోట్బుక్ కూడా కంటిన్యూస్ ప్రొవైడ్ చేసేసారు. సో దీనికంటూ ప్రత్యేకంగా మనం నోట్స్లు తీసుకునే అవసరం అలా ఏం లేదు. పైగా ఇది ఇన్ని బుక్స్ ఎక్కువ అయిపోయే ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ దిస్ వచ్చేసి ఈవీఎస్ వర్క్ బుక్. షెల్టర్స్, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ షెల్టర్స్, యాక్టివిటీస్, కంప్లీట్ యాక్టివిటీస్. వాట్ ద వరల్డ్ అరౌండ్ అస్ అనేది ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం. వీళ్ళకి అప్పుడే ఇండియన్ ఫ్లాగ్ కూడా, స్టేట్స్ కూడా. సో ఇండియన్ ఫ్లాగ్ పిల్లలు ఈ మధ్య ఈజీగా వేసేస్తున్నారు. మా పిల్లలు కూడా వేస్తారు యాక్చువల్గా. ది వరల్డ్ మ్యాప్. సో ఓన్లీ ఫర్ ద కాంటినెంట్స్ కోసం, ఎన్ని కాంటినెంట్స్ ఉన్నాయి అని తెలియడం కోసం వాళ్ళు ట్రై చేశారు. దీనిలో కొంతవరకు వాళ్ళు గ్రాస్ప్ చేసుకొని రిమెంబర్ చేసుకోగలిగిన దట్స్ ఎనఫ్ ఐ థింక్. సో వాళ్ళ వరకు వచ్చేసి ఇండియన్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఇచ్చారు. నేషనల్ సింబల్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇది ఈ ఇండియా మ్యాప్ గీయడానికి వీళ్ళకి నెంబర్స్ తోటి పజిల్లా ఇచ్చారు. అలాగే స్టేట్ నేమ్స్ రాయడానికి కూడా ఇచ్చారు, వాళ్ళు ఏం గుర్తుపెట్టుకున్నారన్నది. అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కాంటినెంట్స్ అరౌండ్ ద ఇండియా కూడా ఇచ్చారు. సో ఎంతవరకు వీళ్ళు తీసుకుంటారన్నది నాకు తెలియదు. నాకు ఎందుకో ఇది కొంచెం చాలా హై అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు ఎంతవరకు గ్రాఫ్ చేయగలరు అన్నది తెలీదు. బట్ లెట్స్ ట్రై. దిస్ ఈస్ ఫర్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఎలిమెంటల్ ఇంగ్లీష్లో లైక్ స్టోరీ నుంచి వీళ్ళు ఏం గ్రాఫ్స్ చేశారన్నది చెప్తున్నారు. అందులో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, కంప్లీట్లీ స్టోరీ నుంచి వాళ్ళు ఏం గ్యాదర్ చేశారు ఇన్ఫర్మేషన్, హౌ మచ్ దే గ్రాస్ప్ అన్నది చూస్తున్నారు. పిక్చర్స్ చూసి స్టోరీ చెప్పడం. This is good, I think. Notebook.
ఎలిమెంటల్ ఇంగ్లీష్ లెవెల్ 2 గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీ కోసం. అది రీడింగ్ కాంప్రహెన్సేషన్ ఇందాక చెప్పింది. ఇది గ్రామర్ కోసం, గ్రామర్ వొకాబులరీ వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారు. ఎలిమెంటల్ ఇంగ్లీష్ రైటింగ్ స్కిల్స్. సో ఆ వర్డ్స్ ఏంటి, ఆ వర్డ్స్కి నీట్గా హ్యాండ్ రైటింగ్ కోసం నీట్గా వర్డ్స్ అది రాయాలి ఏంటి అన్నది. సో దే హ్యావ్ టు రైట్. ఫైవ్ 6 యాక్టివిటీస్ ఇచ్చారు ఒక బుక్లో. అండ్ ఇది వచ్చేసి మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథ్స్లో 100s అన్ని ఓకే. ఇంతకుముందు వాళ్ళు 10s and 1s మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. నా ఇందులో వచ్చేసి 100s మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. సో దట్ దే కెన్ లెర్న్ ఆఫ్టర్ 100 వాట్ ద నెంబర్స్ విల్ కమ్, హౌ దే హ్యావ్ టు డూ అనేది. Before and after numbers, in between numbers. What is the smallest number? What is the biggest number? 2-digit addition, 3-digit addition. Shape, sides, angles, logical reading and notes. This is what they provided. మేము ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నామండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. పిల్లలకి గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి బాగుంటుందండి. మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కీప్ వాచింగ్.